Kwa majina yangu naitwa Charles Musimi, a businessman from Kibuguri, and the Forodian in child protection. Huwa unahusika na mambo ya kufuatilia ulinzi wa watoto, na tunapoendelea kuelezea kuhusu watoto, nataka kuelezea kuhusu kukua kwa watoto, child development. Kukua kwa mtoto, a child is defined as a human being below the age of 18 according to the Children's Act. Parent is different depending on age of a child. Aspects of child development: there are physical, recognition, social, and moral. When we talk of physical, we talk about the outside appearance, that is increase in weight, increase in height, development of body parts and their senses, and the ability to move and coordinate issues. In this stage, tunaangalia mtoto kulingana na yale mambo tunaona ya kimwili, maumbile na vile viungo zake zinakuwa. Kama mtoto ni normal, tunaweza kuona viungo zake kama ni miguu zikiwa na rickets, tujue huyu anastahili kupatiwa matibabu. Tunaweza kuona mtoto akikua akili zake na kuelewa kwake. Recognition. Hapa ni mtoto ameanza kukua na ameanza kujielewa. Mtoto anaanza kujua na kupanga mambo zake. Mtoto anaanza kuelewa na mtoto anaweza kuonyesha talent zake. Mtoto anaweza kujua yale mema unaomwambia yakiwa mazuri na kama ni mabaya, mtoto huwa anajua. Ability yake, uwezo wake wa kuweza kufanya mambo, kutumia nguvu zake, kutumia akili zake, na hata kuweza kusolve shida zinazomkabili katika maisha yake. Tukiongea on social issues, tunaongea juu ya mtoto, uhusiano wake na watu, people relationships, vile yeye anahusiana na watu, vile yeye mwenyewe inafaa style kuishi na watu, tabia yake kwake na watu wale wengine. Hiyo ndio social recognition. And social integrity of behavior in social aspects, norms. Tabia ya mtoto katika yale mambo yanayomhusu. Ability to accomplish task. Hii ni mtoto na ile uwezo ya kukamilisha mipango aliyo nayo, uwezo wa kusuluhisha shida zake, uwezo wa kuweza kuhusisha watu wengine na mipango yake. Hapo ndipo tunaweza kuona mtoto, uhusiano wa mtoto na wale watu wengine. Tunaenda moral aspects. Moral aspects, hii ni tabia ya mtoto, heshima zake. Tunaweza kuona tabia ya mtoto na vile mtoto anakuwa obedience, vile mtoto anakuwa na heshima na upendo wa mtoto katika wale watu wengine. Kwa hivyo lazima mtoto akuwe na upendo, tuone tabia yake akiwa na upendo, tuweze kuona heshima zake, na tuweze kuona mtoto anayojua mabaya na mazuri. My names are Monica Kola Ojuka from Kamulu. Mimi ni a retired
union officer. I'm also a probation officer volunteer, as well as child protection volunteer. Niko hapa kusema kuwafundisha mambo ya mtoto infancy. Mtoto amezaliwa na up to 2 years bila anagrow. Sasa this stage aspects ya huyu mtoto iko physical, social and moral. Sasa mtoto ya amezaliwa saa hiyo, mtoto amezaliwa ata grow haraka kwa sababu amezaliwa saa hii, tumeona tena next week amechange. Sasa ana grow haraka, ana grow kwa weight, ana grow kwa height haraka. Huyu mtoto bado analala sana, ako na usingizi mwingi. This stage ndio sasa akipita hizi stages ya kufika 5 months, 3 months, 5 months to 6 months, anajifunza kukaa na kuongea lugha yenye hata uelewi, ta vitu kama hizo uelewi. Huyu mtoto ako kwa hiyo stage. Huyu mtoto ndio kwa hii stage ndio mtoto anajifunza kukaa, crawl, kutembea, hata kukimbia kwa hii stage. Sasa hii stage ndio mtoto ana develop attachment to caretakers. Vile unamlea, vile unamchunga, vile unamlea. Kwa protection kwa hao watoto kwa hii stage, huyu mtoto anataka ako na basic needs like food, clothing, shelter and health care. Huyu mtoto bado anapelekwa clinic, anapelekwa kwa hospitali, check up every month, anapelekwa clinic. Huyu mtoto ako na right ya sasa. Huyu mtoto bado anawekwa kwa nguo, clothing. Tukiongea mambo ya manguo, clothing ya mtoto, huyu mtoto bado anawekwa warm, anawekwa warm ili asipate nini, anavalishwa warm clothes ili asipate magonjwa kama pneumonia, vitu kama hizo. Na huyu mtoto bado anataka full attention na safety. Ndio bado hajajua chochote, bado ni infant, bado ni mtoto, hajui chochote. Sasa unatakana ukue naye akue kwa safety environment and very pay attention kwa huyu mtoto. Huyu mtoto sasa atakufuata hata jikoni aone unafanya nini, anafuata wapi, anaofanya nini. Ndio unakuta mtoto hata saa zingine anaweza fuata mpaka na pia uchunge huyu mtoto mali anaenda. Bado mtoto anaweza ingia hata kwa kisima, anaweza ingia hata kwa choo, juu bado ni mtoto, ajui chochote. Anaweza shika hata vitu kama nyoka, ajui. Sasa tuna prevent, tuna take care hawa watoto hivyo. My name is Joash Ouma. I'm also a pastor, and I'm working as a volunteer of child protection and also a VPO volunteer. In the early childhood that we're going to discuss about the years of 2 to 6 years, we are going to start about the child development. Na unapata early childhood means the commencement, kwa sababu there are other development behind it about infancy. So they start understanding things because our watoto wanakuwa wakicommence, hawakai kwa ile miaka ambayo walikuwa nayo. They are somehow bigger than the infancy and the baby because they are 2 to 6 years. They start developing language, na tukitumia hata matamshi ambao hayafai inaweza wa affect hawa watoto. That's why tunafaa kutumia matamshi mzuri tukiwa mbele yao, kwa sababu they are adapting what we are doing. They start inheriting things. They are so curious. These children from 2 to 6 years, they want to know, wanataka kujua. That's when nasema kwamba a boy, na huyu boy is 6 years old.
one day tuliacha matchbox kwa nyumba, na naona hii matchbox kiashwa inawaka. One day he did it and he was about to burn the house. So they are so curious. We should understand them but teach them when they are still growing. Au ni watoto wadogo bado. Na unapata hata wakiona moto wanaweza guza moto kwa sababu wanataka kujua moto inaweza fanya nini. They need our protection. They should be taught, and they should be taught basic things, mother's name or even their estate's name. Ndio maana hata kwa kibahati mbaya mtoto kama huwa akipotea ni rahisi sana kumpata, ama namba ya simu unapata, unazamwambia namba yangu inaanza hivi na hivi. They need to be taught. Do not load them with a lot of information because they are still young. They cannot carry a lot of information. So tujaribu zile mambo tunawapatia ziwe zinawatosha kwa sababu bado ni watoto. They should not be exposed to adult behavior like sexual behaviors. Kwa sababu huyu mtoto anapoona wewe mzazi ama the guardian ambao yuko naye ama dada yake na ndugu yake ama rafiki wakifanya some things of love ambao sio miaka yake, anakuwa so exposed, na pia yeye anaweza anza kufanya hivyo na imdhuru baadaye. They should not be exposed to adult language like insult. Wakati ambao wazazi wanabishana labda nyumbani ama watu wakubwa, wafai kuwa affected na hiyo lugha kwa sababu inaweza waumiza kukua kwao, na ndio maana tunafaa kuepusha na matamshi. Na ujue hawa watoto pia wanataka peer groups, friends. They are because of peers. Wanataka equality. Wanataka ile group ambao wanaweza kuwa na the same character nao. Kwa hivyo tujue wanakuwa kikuwa hivyo. Is age of 6 to 12 years. That is late childhood. It's from 6 to 12 years. They understand issues better than the infancy and the other group. That's how they are somehow bigger. In aspect of development is that they reason, they can also think. So these children can think. In social aspect, they relate to others. They can relate to each other. They can play together. They can talk. They can discuss things. They can accomplish development task. Whatever the parents kitu ambao umewapatia wafanye, unaweza pata huyo mtoto anafanya. Unaweza watuma hata dukani kwa sababu ya kukua kwao, hiyo umri yao imetosha hata kumwambia osha nguo hata 2-3 ama osha vyombo na atimize hiyo kazi ambayo umempatia. That's how they develop. In moral, they sense what is right and wrong. Huyu mtoto anajua siwezi tumia moto, naweza haribu mambo makubwa. Amekuwa na sense of knowing wrong and right. Anajua kwamba if a stranger comes, meet me on the way, aniambie tuende, sifai kuenda because you have that sense of wrong and right. Sasa ana sense mabaya na mazuri. For girls, their growth period is height and weight. Wanakuwa katika kimo na hata kwa uzito. Unapata wasichana wanaongezeka na wanakuwa na mwili. Na for boys, they appear to be linked to genital development, aggression and fighting is very common. Kwa sababu boys wanataka kuwa na ile superiority. Wanataka kuonyesha, yes, I'm a man. I am the one controlling this group. That's why boys wanakuwa. They like working together as a group, vijana. Na we need to protect them because they need our protection as parents and as guidance. They need love. Tukionyesha upendo, they'll be close to us. They need attention. They need to be attended because hiyo age wengi sasa wanaanza kujua mambo mingi, so it's good for us to attend them. They should be allowed to engage with peers. Smartness. Yani hao watoto wanafaa kuwa engage na mambo ambayo ya kuwaruhusu kuwa kwamba wako sawa na wamesimama. They need monitor and supervision after a lot to do something. Like my daughter, when one day nilimwambia apike chai na nilikuwa nimelala, na kutoka nikapata alikuwa ameenda kuchota maji kwa mfereji, nikapata chai karibu imwagika kwa gas, nikafunga. So they need our supervision. They are still children. They can mess. And also teach them godly ways. Let it be known to them that godly ways is the foundation of everything that is good. Kwa sababu usipoelekeza katika njia za kiungu, wanaweza potea katika njia ambazo ni za watu na sio nzuri. Make them friends to you and encourage them in whatever they do. Encourage them that they are smart and they are good. The next stage is from
years 12 to 19 years, this is adolescence. This is a state of growth up from childhood to manhood or womanhood. These are big children. They are children that they seems like they are big people. They are like adults. The adolescence pushes for autonomy. Unapata the adolescence pushes for autonomy. Wanajipatia sheria. Wanataka kuwa independent. These children wanataka kuwa self control. Wanataka kujiongoza kwa sababu wamejua tumefika. We are somewhere. They have a sense of shame. So don't provoke these children. Even the Bible tells us that we should not provoke children. Because if you provoke them, you can make them to be a mess. They are physical mature, but they retain a child role in the society. They are still children in society, but they are physical mature. So they understand the meaning and fear of God. So if you teach them the fear of God, because they understand. They understand respect, they understand obedience. They are small, they are big children, they can understand things. So hata utani, unapata utani zingine hawapendi na wasianikwe. Watoto kama hawa maybe wakikosea mahali, usiite age group yake, unawaambia nitakutandika mbele ya watoto wako kama venye wazazi wanapenda. Huyu mtoto utamfanya asikie umemdharau ama uchungu ndani ya moyo wake. Kwa hivyo huyu mtoto unamuelekeza kwa njia ya kama unamweka ni kama mtu you can reason together because they can reason. Usimchukulie kama watoto. And they understand the meaning of doing good or wrong. Na he begins to internalize moral. Unapata internalize moral things. Wanahitaji our protection. Ulinzi wetu wanahitaji sana kwa sababu hata kama ni watoto wa 12 19 years they need us. I have a boy who is 19 years now, but I do guide him because ananihitaji sana. Namwambia hii ni mbaya, these are good friends, those are bad friends, you can do this. Na kama ni matter of education, namwambia you want to do engineering, yes. Why do you want to do this? Because someone may want to do something because of his friends. So unamuelekeza kwa njia ambayo itamsaidia kwa sababu anaweza taka kusomea kitu rafiki yake anasomea. Kwa hivyo kuelekeza watoto pia inamsaidia upande ya masomo. Kwa hivyo unapata they need understanding and guidance. You as a parent or their guide them in the right way. Don't just let them to do things alone themselves. They need recognition and acknowledgement. Watambue wanapokuwa mahali katika mkutano ya familia, wacha wachangie jambo kwa sababu this is an age that is somehow mature. Waambie unaona aje kuhusu hii jambo because now they are not children at all like infants. They need love from parents. Show them love even they are still big. Show them that we need you, we love you, you are still our children. Na hawatadanganywa na mtu huko nje because there are people that wanaweza onyesha upendo ambao upendo ni wa kuharibu, lakini tuonyeshe upendo ambao ni ya wazazi ama ya kwa guide. Umuhimu wa kusoma pia tuonyeshe balancing hiyo ambao tumesema like autonomy. Tuonyeshe kwamba they are not that independent. Even though they are independent, they still need our guidance. Kwa sababu wengi wanasema we can do things on our own. But tuonyeshe we still your parents. There are some areas that you can slide. So ni mzuri kuonyesha, teach them to know that we can do some things but God can do everything. Ndio wakati anakuitisha kitu like my son ananiambia I want a phone. Nafaa anajua kwamba if you rely on God you can get everything. But if you depend on your parents, you can get some things. So ni mzuri kuelezea umuhimu wa kujua hivyo. And na itakuwa ni mzuri na mwelekeo wao hata wakienda endelea kukua itakuwa mzuri.